wadanuugta jacayl noqone yaa nuuray nabadey waxa qaba ninkaadiino Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello, 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 my beautiful friends. Welcome, welcome, welcome. Khair ya barara anani rajaynayaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa in aad joogtaan meel nabada oo qurux badan oo waxa weeyaan aad faraxsan tihiin insha Allah biidnillah. خير يا برارة نرجعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. It's a glorious day, beautiful, beautiful, beautiful day. بريهان you've noticed دبدي ما فريستو ده أنت سياسة بنك هلا يايو حد شرح هذا وأنت سعيدكم قشة. يا حافظ وحافظ يا وذهرك عولاي هو. أنا وعد دير هاي سوال لماذا يبغى يقول بحدا موت ماركا gudahaygan iska yaa banaankiisa maradiisu geed ma qabsato miyaa la odhan jiray banaankaygaan iska fadhiistaa anyway khayr iyo baraaran idin rajaynaya welcome to the program it's kind of a fun program today I was planning laba jeer inaan soo noqdo oo segment Soomaaliya kusoo daro but I think I'm just gonna wait for that berrito ilaa berrito inshallah berritan idinka qoslin doonaa Before we get started, don't forget product in this health care and skincare product, most amazing product made by us and for us. Inaga sameeyeen inaga leeno sameeyay maqaar filfid ah oo qurux badan iyo youthful look hadaad doonayso waxa weeyaan this is the product you need. Every one of these items waxay leedahay its own certificate iglan baa lagu sameeyay hindi hays by center dhan oo timihiiyo wejigaba lagu beero ku leedahay timaha iyo maqaarkaba dib loogu beero hadaad doonaysa timaha iyo maqaarkaba in dib lagugu beero yaa hindis healthy hair care and skin care product doono hindis baa aad hays buu ku yaalaa comment sectionka halka ugu sarreysa ayaan liiska meelaha aad ka heli kartaan oo dhan adduunka daafihiisa kusoo dejinaya this amazing 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 product it changed my life and it will change your life wallahi billahi taala it changed my life and idinkana noloshiina wuu bedelayaa healthy glorious beautiful product oo weliba dee waxa weeyaan idinka laydinku talagalay and Canada wuu gaadhay Vancouver bay taallaa aad ka dalbanaysaan Minnesota way taallaa dhowr meelood oo kala duwan Columbus Ohio magaaladayadana waxaad ka helaysaan Juba waxaad ka helaysaan Tabarak waxaad ka helaysaan Pacific isagana oo ku yaala Pacific Halal oo ku yaala Kent anyway number ku waa 206-475-5475 206-475-5475 Maraykan waa free shipping dee waa kaas anyway let's get started waxaasaa landheeranimo layskama sheegto dee you know you can't just say stuff you can't just say stuff and waxa weeyaan iskama odhan kartid waxaasaan ahay you gotta show it waa inay kaa muuqataa yaa waxa weeyaan shalayto makhribkii meelahaas ay ahayd oo anigoo banaanka kusoo yaro lugeynayo soo socda ayaa wararku isoo gaadhay ninkii in la soo celiyey and Jimmy Kimmel not that I care about Jimmy Kimmel kama helo mana daawado because he's the biggest hypocrite ilaa haddeer Falastiin buu soo hadal qaadin kii kalaaba la qaatayo Colbert oo dhowr jeer soo hadal qaaday marka maba jecli you know and of course lacagtana uma baahna waa taajir laakiin it's the principle that matters waxa iga oohiyey wallahi shalay I got emotional millions and millions and millions of people around the world wadamada reer galbeedka ayaa boycott ku sameeyay Disney yeah for almost $4 billion bay lose garaysay evaluation koodii 7% of their stock
baa dhulka galay. Don't forget to like, share, and subscribe. And waxa weeyaan dadkii sidaasay u cancel gareeyaan. Disney Cruises baa jira, oo Disney Studios baa jira, oo waxa weeyaan of course ABC iyagaa iskale, oo wixii oo dhan waxa weeyaan saasaa boycott loogu sameeyey, oo dadkii tigidhadoodii way cancel gareeyaan, cruiseskii, oo waxa weeyaan and the subscription-koodii bay cancel gareeyaan. In the end, yeah, they buckle because money matters. Money matters. Waxaan idhi haddii Falastiin intaa loo samayn lahaa, yeah, the boycott, meelaha ugu badan ee boycottku ka dhaqaaqi laaya, yeah, waa meelihii wadamadii muslimiinta. Weli Coca-Cola iyo Pepsi baa laga cabayaa. dadkani lacagtu waa ilaahooda. Runta ma la doonayaa ilaaha ay caabudaan waa lacag. yaa weli Starbucks baa ku yaala wadamada muslimiinta qaarkood oo caadi looga cabaa many parts of the Middle East. yaa weli buuma iyo bay xidhan yihiin iyo Adidas. yaa ay xidhan yihiin. dadkoodiina sidaasaa loo gelayaa. aad baan u tiiraanyooday, aad iyo aad baan u tiiraanyooday. Just because nin taajira baa la aamusiyey ayaa jilbaha dhulka loo soo dhigay that company, and they buckle. Yeah, maantuu soo noqonaya. waa kan waxay soo qoreen, and waxaasaa laandheeranimo ah. Yeah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. waa kan waxay soo qortay, waa kan. Disney announces Jimmy Kimmel show will return on Tuesday, which is today. Last Wednesday, this is what they said, and I quote, "Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because we felt some of the comments were ill-timed and thus insensitive. We have spent the last days having thoughtful conversation with Jimmy Kimmel, and after those conversations, we reached the decision to return the show on Tuesday." You know, markii inankii la toogtay, isagu actually uu condemn gareeyay the violence. A lot of this, everybody decent wax isku falay uu condemn gareeyay because fikirkaaga in lagu qofna doon maayo fikirkiisa in loo dilo, and haddii qof loo dilana dee adna waa lagu dilaya. Marka waxa weeyaan caqli baa loo baahan yahay, moogtahay. qaar baa anigu intaasaan soo yidhi, qaar baa soo xagxagtay, ma garanaysaa. And marka waxa weeyaan, and waxay yidhahdeen it's not because inay u soo celiyeen because hadallada uu ka sheegay ninkan inankii waxba kama sheegin, wuu condemn gareeyay dilkii lagu sameeyey. laakiin odaygani maalintii maalintii la dilay inanka, maalintii ku xigtay khamiistii, isagoo White House loonka taagan daaradda ayaa la weydiiyey, lagu yidhi frankaagii baa dhintay, Charlie Kirk, sidaa dareemaysaa? Markaasuu yidhi aad iyo aad baan u fiicanay, halkaa eega ballroomkayga quruxdiisa iyo siduu u socdo. 200 sannadood baa la doonayay in la sameeyo, laakiin lama samaynin. iyo waxa ku xigay isagoo 2 saacadood kadibna wuxuu joogay. xataa mu odhan I feel very sad, mu odhan waxba dee qof caadi ma aha. kadibna 2 saacadood kadibna wuxuu joogay stadiumka oo uu saaka lahaa, ma garanaysaa. marka isagu ka hadlay, what kind of a friend is this? qofka sidaa layga saara. yeah, and sideebaad salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Mustafa, ma garanaysaa. marka nacam aniga sidaad ii embarrass garaysay, aniga sidaad wax iga sheegtay weeye. nacam waxan oo dhan waxay u dhacayaan aniga maxaad indhaha iigu soo jeedinaysaa, moogta? What do you mean? What do you mean? dadkoo dhan baa arkayay, dee waxani ma aha, qofkani qof saada ma aha, dee qof dareen le maba ahaba, ma garanaysaa. Anyway, laakiin de waxa weeyaan haddana waxaa laga dhigayaa inankii inuu aflagaadeeyey. Of course he didn't. waxyaabahaasoo kale markaasoo kale humanity-ga ciil ay iga baxdaa. You know, it's like kulligaya waanu maqlaynay wixii dhacay. Stop it, moogtahay. Anyway,
They're like waka 500 superstars, including Jennifer Aniston iyo Ben Affleck. Ben Affleck meelaha qaar baa waxa lagu soo dhajiyay and inuu boycott ku sameey kay mid yahay dadka boycottka ku sameynaya Israel. Wuu soo hadlay. I used to like wiilkaas. Wuu soo hadlay waa la weydiiyay wuxuu yidhi may kuma sameynin. Uu dhinay gareeyay. And so the message is clear. Yeah, fariintu way caddahay, ma garanaysaa. Dilka iyo baabiiska, the powerful, the rich and powerful, regardless diintay haystaan iyo dhaqankay haystaanba, dan iyo muraatoona kama laha ciribtirka iyo dilka iyo ba'a iyo hooga, ma garanaysaa. And dadka black, madow iyo dadka ma garanaysaa brownka, actually dadka miskiin oo dhan cidina dan kama laha. Wadada gurigayga haddaad xoogaa ka baxdo wadada weyn aad gaadho caddaan waxa ka buuxa homeless oo soo wada gutay caddaan drugs kan cusub ee hadda la qaadanaya fentanyl miyaa maaqaan maxay tahay wax goos dadkii sidaa wada 22 jiro dhabarka ka jabay oo sidaa wada soconaya yaa and maya waa la dilay sabab loo qariyaa ma jirto magaciisa wuxuu yidhi Kirk in la dilay shaki baa iga jira maya kaasi socoye marka yaa dan kale dadka ugu badan ee homeless-ka ahi waa iyaga waa caddaan gobolladan homeless-ku aadka ugu badan yihiin literally rotting on the streets because still waddanka iyagaa ugu badan ciidan inay cid dan ka leedahay cidna dan kama laha marka and it's very sad. I didn't know how to feel. On the one hand, waan ka helay ma garanaysaa dadku inay dee codkoodii which means dadku markay doonayaan inay ka dagaalamaan waxaan and they will fight way ka dagaalami doonaan so taasi raja ay gelisay ma garanaysaa aamusiintan la doonayo in dadka la aamusiiyo inaanay shaqaynaynin shalayto fariin waxaan dhegaysanaya kii oo ka hadlaya Tucker Carlson oo ka hadlaya funeralkii Kirk Dorad oo leh hadday ka tahay dilka inankan iyo ma garanaysaa caburinta dadka la caburinaya hadday micnaheedu tahay in la doono dadka dad buu ku dhaga hadlayaa moogta yaa sidii Jesus ba loo aamusiiyey yaa ila iyagu way they believe that Jesus in la dilay ma garanaysaa marka sidii loo aamusiiyey haddii fariintii miyaa la aamusiiyey ciise uu siday ma aamusin waxay ugu yeedhaan the greatest story ever told sheekadii ugu quruxda badnayd ee weligeed la faafiyey ama la sheegay and ultimately Islam is sheekadii ugu quruxda badnayd ee faaftay ma garanaysaa anyway because ku fariinun bay wadeen nebiyadoo dhammi anyway and qof kasta oo codkiisa loo dilaana dee waa sidaas oo kale uun markaasaad bay indhihii dadka kusoo jeedinaysaa wixii qofka loo dilay oo ma garanaysaa ay sheekadii and waan ka hadlay habar yartaa Mustafa waxba aqoonsigaasi sheegi maayo xagee la aqoonsadaa dalba ma jireen ma xagee la aqoonsadaa nimankani waa ogaan bay waxa u sameynayaan waan ku soo noqonayaa taa marka anyway so on the one hand in ma garanaysaa and dadku mar walba codkoodu iyo ma garanaysaa iyagu ay awoodda shicibka ay awoodda gacanta ugu jirtaan ay tuugta iyo dadka taajiriinta ugu jirin iyo dadka powerfulka ah and it's wax wanaagsan waan ku farxay taa but on the other hand inay only caawisay dee nin cad ma garanaysaa oo taajira already and taasina way iga tiiraanyaysiisay marka kolley crumbs waxyaaba yaroo ka soo daata waxaa unba ultimately and Palestine will prevail you dadka masaakiinta ah insha Allah anyway and Palestine aan ku soo noqono waa kan ninkii oo ka hadlaya waxba tari mayso mar haddaanay enforce garaynaynin Palestine the powers that be wadamadani and welcome Aashay oo aanay ka qabanaynin dadka wada googooy literally magaalooyinka West Bank ku yaala tuulooyinkii way kala wada qoqoban yihiin isma wareegi karaan xataa already haddeerayna waxay approve gareeyeen settlement hor leh oo 700,000 ah Gazana already way haddana way waa kuwa invade gareeyay northkii oo dhan haddeer at the same time marka I don't maxay taraysaa waa qawda maqashii waxna ha u qaban haddaad maqashid aqoonsigani waa qawda maqashii waxna ha u qaban hadday wax qabanayaan oo nimankani ay serious yihiin oo ay danaynayaan Palestine first thing first dhiigga qulqulaya inay joojiyaan weeye dhiigga qulqulaya inay joojiyaan
يا وهدر أنا حدي حبدي يقول عذون I'm bleeding ولا يراد فتحي يقولي بالجسيم محو ترى يقولي هرت نيجا بلي قبو نفتي بابا يقسم بحير هبته يا نيجا قبو محن كفلا يانو جورجا if I'm dying thank you قف بالعكسي فرتا that's so sweet SEK what kind of money is that ما شاء الله thank you حبرير and what kind of currency marka anyway so waa kan odaygii cawlaaye wadankan oo ka hadlaya wax dhintay oo fadare ah khas caleeg suu eegheed maalin dhow buu qurmaya nolosha ku googo waa kan ilaahu iga qabo waa kan UNT buu tegay dee ninkii baa u yeedho yidhi iska xaadiri meeshiiyo mikrofoonka qabso oo waxaad tidhaahdaa ya sheeg inay ku khaldan yihiin inay ma garanaysaa yiraahdaan Falastiin baan ictiraafnay waxa la istusayaa marba ambassadorkii UN-ta u fadhiyay reerkii isaga ah baa la istusayaa encourage continued conflict some of this body now as if to encourage continued conflict some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state the rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Instead of giving to Hamas and giving so much, because they've taken so much, they have taken so much. This could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one man. It's not Hamas, it's people, human beings. وبني آدم حماس معها. Message. Release the hostages now. Just release the hostages now. Well, there are thousands of hostages. Comments قاعدة أقردان سيدا دولك لوجو تشيدي. Anyway, وكان صور كان إلو يجد صور كانوا كله كوزو نشين ده دتك ميمس كاي كل نشينيان مالها صور كانوا كوزو نشين يودايجيو فولية odaygi magaca lahaa wadankaas oo saale kana leeyahay alla dadku waa jin meel walba bini'aadanku waa jin wallahi billahi waxay soo dhajeen odaygiyo waxay ka soo sameeyeen sawirka meeshii magaca lahayd AI bay ka soo sameeyeen labadoodii oo laba suud gashan oo shaydaankaasina uu leeyahay oo odaygii ku riixayo kana uu leeyahay alla bisinka alla masiiba idinku dhacday dadku waa jin bini'aadanku waa jin anyway and marka Falastiin ilaahay bay leedahay and waxa la leeyahay gruubadii waa muxuu ahaa the Fortilla the Freedom Maraakiibtii doonyihii waa dad baa u gurmanaya la leeyahay and inay ilaaliyaan ilaahay waxba kuma aha I don't know it I'll see when I see it dadkaas I hope inuu ilaahay ka indha tiro aan waxba la yeelin masaakiintaas and naftoodii ma garanaysaa riska u geliyey and to help their brothers and sisters in humanity. I want to show you in Tana Nugudbin the next segment. I don't know, Madaractan can this is Spain. It's so beautiful. What the Madi Muslimin to say that Yamanum ba similar thing kada what the Madi Kalakamado. Did you see this? Look at this. Look at that. Isn't that beautiful? My actually this is so beautiful. Sea of people. I love that. They're saying something every waxbay sheegayeen tolo micnaheedu muxuu yaa yaqaanaa something about everything will bend or something like that waxbay leeyihiin nacam everything will bend mise everything will be shattered
you know, nothing will last. waxaan weligood jiri maayaan, ma garanaysaa. This too shall pass. Anyway, let's this is very interesting. muxuu ahaa magaciisii Joe Rogan. I really like this clip. Joe Rogan waxa marti u ahaa and Matthew McConaughey is a decent actor. I like him. Although Hollywood the sidii hore uma daawado, you know, filimada all ka baan iska daawadaa more action ka hadeer marmar. Anyway, marka waxyaabo badan bay ka wada hadleen. It's a beautiful podcast. Xogaa baan ka daawaday, but this clip is viral. Matthew wuxuu ka hadlay I'm bringing religion back, and in diintii lagu soo celiyo classroomka iyo iskuulada iyo wadankan, ma garanaysaa, and oo laga dhigo wadanka more, ma garanaysaa, more conservative, oo dadku diinta practice gareeyaan, oo ma garanaysaa, that's waxa ina safe gareynaya haddaynu Maraykan nahay buu leeyahay, haddaynu diintii soo celino oo iskuulada diintii lagu dhigo. Marka magaciisii wuxuu leeyahay diintaad sheegaysaa marka ma Christianity ba, you know. Marka very interesting sida uu, you know, wuxuu ka hadlayaa marka waan ka soo horjeedaa buu leeyahay anigu diinta, you know, I like in sida loo kala saaray, you know, wadankan the church, which is the religion, iyo ma garanaysaa, and iyo siyaasadda loo kala saaray, in loo kala saaro marka iskuulka. Therefore muxuu ahaa diintu has no place because wadankani waa wadan mixa. But sida uu, you know, it's almost like inuu focus ka saarayo what about muslimiinta, ma garanaysaa, what about muslimiintu waxay doonayaan. And maybe it's a lot of us, maadaama muslimiintii la dhibaataynayo, malaa this waa u yara nugu lahay qofka xoogaa naxariis nugu soo yara hadal qaada. But there is something about wiilkan that igu yidhaahda qalbigayga wuxuu ku dambaynayaa inuu muslim noqdo. Horta waa someone he's in search, and he's a brilliant man, ma garanaysaa, jecel inuu wax fahmo oo wax, ma garanaysaa, and humble ah. But something about him, it's very unique. Maqla. Anyway, waa kan. And this has happened before where Musliminta. Problem with this, I do have a problem with this, is a beginning of an overcompensation. He's correct or not. But he's saying maybe I don't have a problem with this. I do have a problem with this is a beginning of an overcompensation. No, he has a problem with it being in classes. He does not agree with it at all. And he's a very religious man. Right. Very religious man, like a great Christian. Right. And he thinks that this is how you're going to repel people away from Christianity. If we really want نعم qofka ay ka hadlayaan ilaawi qofka ay ka hadlayaan, but it's someone very Christian, laakiinse leh diinta iyo hala kala saaro iskuulada iyo ma garanaysaa siyaasadda hala kala saaro maadaama wadankani wadan very mix uu yahay. Marka waa kan haddeeray u gudbayaan xagga. The way to do that is to first of all to have open arms and accept people in. And if you want to have some classes in schools where you teach people about the benefits of the Bible and what the overall message is and what Jesus was trying to say, and if you just follow what Jesus said, it's no one would disagree. If you treat everyone as if it's your brother, you know, if you live your life the way Jesus asked everyone, that's a way better way to live life. Like you could, if you want to teach that, that's teach a that. selfish way to live life. But in the way that we were defining selfish. That also want to. نعم okay, so wuxuu leeyahay nacam isaguna he agree with ninkaas. Wuxuu leeyahay haddii fariintii Jesus ciise fariintii uu waday haddii la barayo dadka and cidina dhibaato ma aragto, because waxaad dhegaysan kartaa dad, you know, there are many motivational speakers, for example, aan dhegaysto bugaagta aad akhriyaysid waxyaabo badan, dad wax wanaagsan sheegaya. Wixii wanaagsani waa borderless, wax walbo wanaagsanina waa borderless, wax walbo xumina waa borderless, ma garanaysaa, because bini aadanku cid walba gaal iyo muslim iyo cadaan iyo madow iyo brown, cid walba wanaagna way ku jiraa, xumaanna way ku jirtaa, cid walba waa leeyahay. Laakiin fariinta, the goodness is the same, evilna is the same. Marka haddii fariintii ciise waday ma garanaysaa dadka loo gudbinayo oo aan laga dhigaynin, laakiinse fariintii la gudbinayo laakiin aan laga dhigaynin looga dhigaynin ma garanaysaa diin aan loo diinaynaynin, waa fine, it's beautiful. Laakiin marka aas diin ahaan loogu soo gudbiyo,
ayuu ka hadlayaa markaa Islam. isagu. Okay. What about people that Okay. also want to In the way What that we about were defining people selfish. that also want to live a good life, but they want to do it through Islam? What about people that also want to live a good life, but they want to do it through whatever, name it? You're going to have Mormons and all kinds of Yes. different sects. Like, okay, that's why you want to separate church and state. Okay. And I think if you have publicly funded schools, keep religion out of them. That's what I think. Because otherwise, you have too many possible religions. Like you're going to be religiously bigoted if you teach only one. If you're only, like, you think people would be cool if they had entire public school systems where everybody just taught Islam? Could you imagine if a full city, Right. like every public school, just people would be up in arms? Well, I think that's similar response to people who are not Christians, who see Christianity being imposed on public schools. They probably have the same feeling. You know, like if you're a Muslim and you're supposed to send your kids to school and they're shoving Christianity in his face, you'd probably feel the same way as if you were a Christian and I hear you. your school district had been taken over by Islam. You're like, Jesus Christ, everybody has to vow 5 times a day. And I hear you. I do also, though, look, think there could be, what if there were tenets I like this. yeah, on the wall of each religion that we pull the author off for a minute? Right. This is my hang up is that we go to the problem. Most people go to the problem of that, not with your argument. They go to the problem with it because of the author. G-O-D. Hey, man. So we go to the author instead of the content. What I'm saying, when you look at the commandments, is there anything that anyone out there is going like, I disagree with that one? let's pull up the 10 Commandments, Jamie. 10 Commandments I haven't read bay them in a hadda while. soo saarayaan. No, No Facebook Muslims, ads, we no would have TikTok no videos, problem with no the 10 website. Commandments. Okay. Waa kun Yeah. 10 Commandments kii waa akhriyaya hadda si. Shit. If you think about it, they're pretty Yeah. legit and they're 2,000 years old. They kind of nailed it. It's kind of like the Constitution. Yeah. They kind of nailed it. Whereas all these years later, you're like, good fucking job. Yeah. Pretty solid. Okay, hadda akhriyaya. I You mean, got you're a familiar with the decent 10 Commandments. version. I was looking at the Texas poster thing, I thought, and there's a bunch of printed versions, but they're all like on rock. So I was trying to find out. Oh, the ones that the Texas thing. Okay, they're all on rocks. Well, I don't- that's Can- the- They're can you engraved? just ask When I typed it ChatGPT this way. what the 10 Commandments are? Well, I clicked it. Anyway, waa kan 10 Commandments kii bay akhriyayaan, but we don't have a problem, obviously. Horta inagu Muslim ahaan, we don't have a problem. Dadka ka dagaalama diinta ee ka dagaalamay school curriculum-ka oo dhan na dejiyana waa reerkii magaca lahaa. Did you know Ghislaine Maxwell, her father, owns kambanigiisu ilaa iyo haddeer ayaa iska leh printing buugaagta oo dhan iyo curriculum-ka Maraykan u dejiya. Iyaga weeye waxa ka dagaalamaa diinta. Muslimiintu danka ma laha, because inagu we believe as Muslims waxaan rumaysanahay all the prophets waxa weeyaan nebiyadii oo dhammi same fariin un bay wadeen, ma garanaysaa? Different groups of people markaa jiray baa loo soo kala diray, laakiinse waxa weeyaan the same fariin un bay wadeen, ma garanaysaa? The oneness of God, ilaahay caabuda, ma garanaysaa? Dunidan si aad ugu noolaataan, follow the guidance of ma garanaysaa? Ilaahay subxaana wa tacaala, peace and respecting your neighbor, which all of this, respect and honor and giving sadaqah and treating others the way, basically the golden rule, ma garanaysaa? And but first and foremost, the oneness of God, in ilaah kaliya jiro oo wax walba leh oo ma garanaysaa? There's a purpose to life, and but no, we wouldn't have a problem. In fact, I think Muslimin we would love that. But anyway, going back to Magaisi, this is not the first time Muslimin. It's almost like xogaa inuu iyaka yara difaaco. I mean, diimaha kale markii dambe ku soo daray Mormonko kale iyo whatever. Laakiinse it's almost like xogaa inuu aad u ka fikirayay. It could be just that, wuu ogyahay Muslimiinta in geeska la gelinaya intaa oo la dhibayo. But I like, ma garanaysaa, this siduu yidhi, what if you want to live a good life but through Islam, ma garanaysaa? So I have a feeling he's probably reading the Quran, and he said that before. Beri hore waa nin soo bandhigay isagoo Islam and dhowr qodob ka soo qaatay, and he's just like, for example, the prayers and
salaada iyo soonka iyo the oneness of God iyo sida ay u caabudaan muslimiintu. I mean, marka insha Allah ilaahay ha soo hadeeyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soo hadeeyo. I want to show you another video. This is so beautiful. Um, and then halkaasaan kusoo gebagabeynayaa. This is so beautiful. Wiilkan dhegeysta. He's a Polish guy. Instagram buu igaga hor yimi, and he's talking about wow, I just thought haddii xataa inamadayadu sidaa noo arkayaan oo noo ixtiraamayaan, that would be fantastic. Check this guy out. It made aad bay iga tiiraanyaysiisay. Okay, dhegeysta. Before I embraced Islam, I was a Christian, a deeply devout Christian. I'm from Poland. I was a Catholic. I loved Jesus. I loved Virgin Mary, and I still love them up until this day. And one of the most incredible things that I was inspired by in Islam was the fact that Muslim women reflected deeply to me the character of Virgin Mary. And when I came to the UK from Poland for the first time when I was 15, I said to my dad, look, there's so many Christian nuns here. And he said, no, they're not Christian nuns, they're Muslim women. I'm like, wow, that's interesting. Then I went to high school, and there was many more of them, and you have a closer experience of what they're like, and you start to ask questions, and you just kind of realize that they're deeply devout to God. There's this love and light emanating from them. There's a deep sense of purpose, devotion, respect, and you feel like if you wanted to impress this kind of a woman, there's no way except through being a true man of God. That's what That's they so evoke in you. beautiful. They don't evoke your desire. They evoke the higher feelings that make you rise as a true husband, Allahu that make you rise as a true father. And then He you gets find emotional. out about Muhammad Sallallahu and how he alayhi was with his wives and how he was with his daughters and how he was with women. And you can't help but know that this religion is a religion of God. And as a Christian who was deeply devout to God, it was only an imperative to be curious about that. Like, how could I just assume that, oh, these women are oppressed, when in fact they look like they reflect the Bible to me? How could I live as a Christian and not recognize and ask about someone who's considered the final prophet, and his name's Muhammad? How can I not? So then you delve deeper into his life and his story, and you can't help but just embrace him from where you were at. Not changing yourself, but just welcome him into your life. Somebody asked if he's Muslim. Yeah, he's Muslim. He's Muslim, Hader. But isn't that beautiful? Like, I mean, that's why it is so important. That's why waxyaabaha aan ula yaabo hablaha Soomaaliyeed iyagoo xijaabka xidhan sida xun u dhaqmaya and TikTok uga dhaqmaya. It really hurts my heart, wallahi, because I feel like, wow, I mean, you are representing diintaada, Wallahi, I swear to God, like, my non-Muslim friends, out of nowhere, they would remind me it's time for prayers. Wallahi, when we visit each other, when I visit them, especially when I visit them, waxay oranayaan, go nadiif ay isi diyaariyaan on ku tukado, their space area gooniyo igu yidhahdaan halkan, for example, if they have animals, dogs iyo waxaas, area aan eedu gelin ama xafiiskooda, just so much respect because the way you carry yourself, and marka it is, look at that wiilka isagoo yar oo 15 jir u iglan yimi
wuxuu yidhi as a Christian waxay ila muuqdeen dumarkii muslimiinta ahaa you know look at all these nuns because you know hadday xataa surwaal xidhan yihiin iyo shaar dheer xijaabkan yaray sida u xidhnaaye u xidhaan ma garanaysaa and aabihii baa u sheego ku yidhi may waa Muslim woman and the fact that inuu u arkay dee you just want to become you don't ma dareemaysid buu yidhi desire nacam oh I want to sleep with her oo kale waxaad dareemaysaa I want to become a better man qof nin wanaagsan inaan noqdo so I can be with this person you know I mean that is so beautiful you know nin wanaagsan inaan noqdo that they invoke a feeling that you want to become a higher self you know a better man nin ka wanaagsan ninkii aad ahayd you know marka that's why it's so important you know haddaad dharkan xidhan tahay you have a responsibility ma garanaysaa to carry goodness and respect and honor you know ayaan dhow waxaan ka soo hadli doonaa gabadha la yidhaahdo Shadia Khan mise Nadia Khan Shadia Khan waad maqasheen soo maaha the fake psychologist really so qalbigay gabadhaasi xanuunjisay the way ay u dhaqantay I mean it's very very sad and dadkii oo dhami you know there's maxaa la odhan jiray Soomaalidu fadeexad bay tiraahdaa maxaa la odhan jiray controversy regarding her and waan ka soo hadli doonaa but anyway it's just we have to carry ourselves with dignity and with respect and ummadda kale and aynu u model garayno our beautiful faith because haddii aynu nidhaahno Islam is peace Islam is beautiful Islam is this haddana aynu ku dhaqmayno completely different wax ka duwan sawir ka duwanna bixinayno I mean subhanallah miyaanay ahayn munaafiqnimo you know marka anyway halkaasaan idinkaga tegaya khayr iyo badhaadhaan idin rajaynayaa don't forget to like share and subscribe I thank you for your time ilaa iyo kulankeena dambe okay xagga Soomaalida dumarku runtii Ilaahay suu u karaameeyey iyo say isu karaamo seejiyeen malaha xagga social media very sad Sanita and Aisha salaan sare isku filan we should be example waa inaynu u noolaanay tiri isku filan sida aynu example nahay oo kale subhanallah anyway usoo duceeya Joe Rogan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqa waafajiyo because there's something about him I don't know something about him I feel like maybe he already was Muslimay but he's just hiding it there you know he's seriously thinking you know maybe reading the Quran and all that anyway khayr iyo badhaadhaan idin rajaynayaa ilaa iyo kulankeena dambe noola kulantee thank you so much see you tomorrow